Taarifa yake Seth Olale hapo jana bila shaka inatupa taswira nzuri na nafasi nzuri ya kuanzisha mada yetu ya leo, tukizungumzia janga la ajira humu nchini. Karibu yangu nina dada yetu Virginia Murigi ambaye ni katibu mkuu muungano unaleta pamoja kampuni zinazohusika na kutafutia Wakenya ajira Uarabuni. Atatuarifu mengi kuhusiana na mashirika tofauti na zoezi hili la serikali kama linakinzana na shughuli ambazo wao wamekuwa wakizifanya kibinafsi. Karibu sana katika studio zetu. Asante. Pia tuko naye dada yetu Jen Mutisia, mkurugenzi mkuu Career Management Center, kituo ambacho kinahusika katika masuala ya ajira na vile vile kutoa uzoefu na maarifa kwa watu ambao wanatafuta kazi. Atatueleza takwimu zinaeleza vipi kuhusiana na ajira ambazo zinasakwa hapa nchini ughaibuni na ni kitu gani ambacho kimepelekea ukosefu wa ajira kuongezeka kila mwaka hapa nchini. Karibu sana katika studio zetu. Tuko naye Mumbi, nafikiri mmeweza kumuona hapo awali, alibahatika, alikuwa anasaka kazi lakini bahati imemwangukia. Tunasema ni bahati ya mzungu wa jicho moja. Karibu sana katika studio zetu na kila laheri. Pia tuko naye Eric Ogendi, kwa bahati mbaya jana na juzi alikuwa anatafuta ajira kuhusiana na udereva, lakini nafikiri kwa wakati huu idadi ambao wale wanasaka kazi kati ya 3,000 wanaotakiwa, hakuna dereva anayetakiwa. Kwa hivyo atatuarifu kwa nini imekuwa vigumu kupata kazi ya udereva. Nafikiri tuanzie na nyinyi ambao mmeshughulika katika zoezi hili. Kwanza, mlipata taarifa vipi kuweza kufika katika majaribio haya ya kutafuta kazi? Mlianzia KICC na ikawaje mpaka mkafikia katika chuo anuai cha Kabete? Nianze nawe Eric. Okay, asante sana. Vile mmesikia, majina ni Eric Ogendi kutoka Kisii. Kuna rafiki yangu mmoja aliyenitumia ujumbe akanieleza kwamba kuna kazi pale Nairobi KICC. Nami nikasema ni ukweli ama ni uongo. Nikamwambia mama, mimi naelekea Nairobi. Sababu nilikuwa nimesafiri naelekea Nairobi kujaribu bahati yangu. Nilisafiri usiku wa Ijumaa. Nikafika Nairobi saa 10 asubuhi, kawa na subra. Ilipofika saa 11:30 nikaelekea pale KICC, nikawapata kuna wenzangu. So tukasubiri muda hadi kitu kama saa 2:30 ndio tukapanga foleni kuangalia makaratasi zetu kama tunaweza kubaliwa kuingia. So tulipopanga line, yale maagizo ya CS Alfred Mutua aliyopeana ni kwamba hata kama una cheti cha kusafiri ambao ni passport utashughulikiwa baadaye. Tukasema sawa. Tulipopanga line, ilipofika saa 10:30 jioni tukaambiwa muda umeisha, turudi kesho. So tukarudi. So mimi sikurudi nyumbani, nikaenda na rafiki yangu kalala naye pale kwake. Kesho yake, hiyo ni Jumamosi. Ukarudi tena KICC. Karudi tena KICC. Kurudi KICC wakaniambia kwamba hapa tuchukui madereva, nenda Kabete. Kabete sikujui pale. Tukaenda na ndugu wangu mwingine, tulishikana na yeye tukaelekea pale Kabete. Na Kabete wakaniambia ya kwamba kazi ya udereva imekwisha, rudi KICC. Kurudi KICC nikamwambia the same. So jana tulikuwa pale foleni pia na wale mandugu zangu, tukaambiwa pangeni line. Baadaye kuna mtu alikuja akatueleza ya kwamba kazi haziko, kazi zinachukuliwa saizi ni nursing peke yake. Hebu nikuulize, masomo umefikia wapi? Ulimaliza lini? Na kazi ya udereva umejifunza kwa muda gani? Na kwa nini ni vigumu kupata ajira hapa nchini? Nilimaliza 1999. So nimekuwa nikisaka ajira. Baada nilipomaliza shule, nilianza na kazi ya cleaning. Na hiyo cleaning tulikuwa tunalipa shilingi 1,500 kwa mwezi. That's 202. So nikafanya kwa miaka 3, nikafanya driving. So hiyo driving niko nayo na makaratasi, nimefanya vitu mbalimbali lakini bado sijabahati. Kama ni kuwa dereva wa malori, mabasi ama magari ama kitu gani? Naendesha gari yoyote ile. Naam. Tueleze safari yako ya kufika KICC. Okay, asante. Kwa majina ni Anna Mumbi kutoka Nakuru. Nilipata information ya kuhusu Kabete interview through my friend. Ndio aliniambia alinipea hiyo story, akanichapia, akaniambia kuna mahali nimesikia kuna interview inafanywa, can you try?
So nikamwambia no problem. So I traveled from Nakuru to Nairobi on Saturday. Nikakuja have one of my best friend alini host for that night. So in the morning on Sunday I traveled to Kabete National Polytechnic. Ambayo ni jana sasa. Yeah, ambayo ni jana sasa. Nilifika hapo ilikuwa kitu 6:50 hapo ndo nilifika, nikapata foleni ni kubwa but nikajipa hope. Nikaenda nikapanga line nikagoja tu nini venye session itaenda. So time ikafika tukapanga line tukaenda, kulikuwa na session 2 so tulikuwa divided. Kuambiwa watu wa department hii waende huko, like watu wa driving, watu wa engineering, watu wa plumbing wakaambiwa waende specific places. So tukaenda hapo tukaregister majina zetu in a booklet. That's why tulikuwa tunaitwa according kwa hizo nini booklet. So kuna project tulikuwa tunafaa tufanye, zilikuwa 2. So ukiqualify project ya kwanza unaenda to the next which ilikuwa the final. Yeah. Je, mlijua mkifika pale Kabete kwamba kuna majaribio ambayo lazima mfanye? Nilikuwa aware about kuna hiyo majaribio cause nilikuwa nimefungwa kwa mtandao Facebook, nikafungua nikaona ambavyo wameeleza lazima ukuwe na vitu zako attires, uende nazo na ubebe vitu zako zote ambazo unatumia kwa kosi yako. So mimi nilikuwa aware tunafanya. Kwa manufaa ya mtazamaji, tueleze umefanya kozi gani na ulikamilisha wakati gani, na kwa nini katika muda huo, kama ni muda mrefu, imekuwa vigumu kupata ajira? Mimi nimefanya electrical engineering which is installation. Nilimaliza shule this year March. Katika chuo gani? Nakuru Youth Polytechnic. Yeah. Okay. Hai. Kwa hivyo umebahatika. Nimebahatika. Ilikuwaje paka ukapata bahati hiyo ya kupata nafasi na umefahamishwa unaelekea wapi, ni lini, kazi gani, na ama unasubiri tena maelezo kutoka kwa serikali? Walisema watatupea feedback within 48 hours, so we are waiting for the feedback. Yeah. Hai. Kila laheri. Nafikiri Janet, nisome takwimu tu hapa kwa kifupi tu kuhusiana na masuala ya ajira, alafu unieleze kwa nini tuko katika hali hii. Manake nafikiri utafiti umefanywa na idara ya Kenya National Bureau of Statistics kufikia Disemba mwaka 2023 wakisema kwamba Wakenya milioni 3 hawana kazi, na hawa ni Wakenya ambao wamesomea taaluma fulani. Kwa hivyo wana uwezo wa kufanya jukumu fulani. Hiyo idadi inawakilisha 5.7% ya jumla ya wananchi. Halafu kuna idadi nyingine ambayo ni milioni 1 kulingana na takwimu za FKE ama ukipenda Federation of Kenya Employees, kwamba kuna milioni 1 ambao ni watu ambao hawajasomea taaluma yoyote lakini wamejiingiza katika masuala ya kikazi, iwe ni jua kali na kadhalika, au pengine wapate bahati kwamba najuana na fulani katika kazi fulani apate kazi. Isitoshe, vijana kati ya umri wa miaka 20 na 24 hawasaki tena kazi. Kwa sababu gani? Akienda kuomba kazi anaambiwa una uwezo ama umehitimu muda gani? Je, una tajriba ya miezi mingapi, miaka mingapi? Mara nyingi waajiri wanasema kwamba tupe leta maombi yako ya kazi, lakini tuambie kama una experience ya kufanya kazi, ambayo ni miaka 3, miaka 5. Nafikiri tuanzie katika takwimu ambayo inaeleza kwamba ukosefu wa ajira bado unaongezeka humu nchini, na ni kwa sababu gani? Okay. Kwanza niseme unemployment is a global problem. Ni shida duniani mzima. Yeah, it's a problem globally. Watu kukua bila kazi, si Kenya peke yake. Kwa vile pia kuna watu wengi sana wanaenda shule wanatoka kuliko vile viwanda ambazo tuko nazo za kuwachukua. So kama watu wanatafuta kazi, kama ukienda kwa course fulani utakuta wako kama kwa darasa yake, najua walikuwa maybe several hundreds, lakini factors za kuwachukua nazo ni ngapi? So hiyo inaleta the demand and supply inakuwa tofauti. Wenye wanaingia na wenye wanatolewa kwa soko, wanakuyo namba inakuwa si forever. Sasa in terms of kujenga experience, looking for experience kama bado uko shule, hapo ndio wanafunzi wengi wanakosea. Unakuta attachment waenda kwa vile shule inasema uende. So hata ukienda ukipata mtu akusainia hauendi hiyo attachment. So mimi naambia mwenye ako shule sasa kama nasikiza, hiyo internship it's for you to build experience kama uko shule, hata kama ni volunteer, kama ni internship, wewe mwenyewe tafuta njia zako ku make sure umepata experience kama ungali shule. Ukishatoka usikae nyumbani useme nimemaliza shule siwezi fanya kazi bure, siwezi fanya ABCD. Mzungu anasema we are paid either in shillings or in cents.
So there are in shillings or in experience, there's a time when you're starting your career unalipo now you experience. Kwa vile kuna mwingine ajui anything. So ukikuja hata kama ujui kazi vizuri sana, na pia kazi ziko different levels. Kuna ile entry, nimeona pia wakikataa pesa. Unamwambia hii kazi ndio tunakuja kukufanya kukutrain, kukufunza ABCD, tutakulipa 20,000. Kwa kuanzia anasema mimi siwezi fanya 20. Yeah. Nitakufanyia mimi siwezi fanya bure. Lakini lazima tuelewe ya kwanza ukipata experience inakufungulia milango. So we have to be very creative. Lazima ukue mtu anajua, lazima ukue creative kujua venye utatafuta hiyo experience. Yeah. Kuna hili tatizo la waajiri. Aidha kukandamiza wanaotafuta kazi. Haswa katika swala la iwapo umefanya kazi katika taaluma fulani. Leo naomba kazi kuwa mwanahabari ama kitu kama hicho. Pengine uulizwe umewahi kusoma habari, umewahi kufanya kazi hiyo kwa miaka 3, umewahi kuwa mwanahabari. Unaona kama hilo pia huwa kidogo linaleta kikwazo haswa kwa watu ambao kama yeye kwa mfano amemaliza tu mwezi wa 3, kwa hivyo huwezi kutarajia kwamba amehudumu katika kampuni fulani kwa muda wa miaka 5. Wacha nijibu niseme hivi leo pia kuna watu wamepata kazi leo wenye hawana experience. So kazi hata mwajiri akisema huyo mwajiri si ati hana common sense. Kazi ziko different levels. Kuna ile entry, kuna management trainee, kuna entry zikienda hivyo, assistant zikienda hivyo, zikipanda ndio tufikie mpaka yako yenye saa mtu amekomaa kabisa anaweza kuja asubuhi tuanze kazi kama hajata prepare. So kuna ile kazi ya entry na kuna ile si ya mtu ako entry. Yeah, so ni mambo na wewe kuangalia ni gani inakutosha. Usiapply ile hujakutosha. Lakini pia hivyo nimesema you have to think about building your experience kama bado uko shule. Na ukitoka shule usipende kukaa nyumbani ukisema nimesomea hii, siwezi fanya hii. Na pia waajiri wanatafuta something called competence based. Kama unapenda kusoma news, we all don't do what we went to school to do. Kuna watu wengi sana wanafanya ile kazi ya kusomea shuleni. Kwa vile unajua unapenda kusoma news, unaanza kujifunza, hata hapa najua wako. Unaanza kujifunza, ukikuja hiyo interview, mwenye amesoma na wewe hujasomea, unakuta kuna tofauti kubwa sana. Hujasomea lakini uko sawa kabisa. Nitarudi kwako Janet, tueleze kwa sababu gani inatokea kwamba umesomea somo fulani, lakini inafika wakati wa kutafuta ajira, hiyo kazi hakuna, inakubidi ufanye kazi nyingine, au ikubidi tena urudi shule na masuala kama hayo. Lakini Virginia, kabla hata tujazungumzia shughuli kama hii ya serikali na nyinyi mnavyofanya, pengine utueleze tangu mashirika yaje pamoja ya kibinafsi ambayo yanasaidia Wakenya kutafuta ajira ughaibuni na haswa Uarabuni, kuanzia nafikiri toka mwanzo, idadi gani ya Wakenya wako ughaibuni hususan Uarabuni, na ni kazi gani ambazo mara nyingi zinahitajika kule ama zinapatikana? Okay, nitaanzia na tuna deal na only countries that tumesign BLAs. And the country that tumesign na wao BLA ni Qatar. Pengine tueleze BLA inamaanisha bilateral agreement between government to government. That now we tuko allowed kupeleka workers in those countries. Moja ni Saudi, nyingine ni Qatar. Juzi tumesign na G2G wamesign with German, and more others we expecting. Ziko almost finishing kama Serbia na kama we have several lined up, like 15 by the government. But now umeuliza swali, the numbers, the figures. If I give an example of Saudi currently, the numbers that we have, and if you look at pia the figures of the remittances coming into the country kutoka nje alone, that tells you that we have masses who are deployed in Saudi. Because if you look at, we used to have UK ahead of Saudi. Right now we have yes. Lakini tofauti iko wapi? Kwa sababu kwa wale walikuwa wakienda Uingereza, kazi ilikuwa tofauti na kama wale ambao wanakwenda Saudi Arabia. Sasa pengine utueleze tofauti ya mataifa. Kazi gani ambazo zinapatikana katika mataifa fulani na kazi gani ambazo zinahitajika katika mataifa fulani? The whole of Middle East, be it Saudi, be it Qatar, be it Oman, they have same demands of supply. You will find electricians, utapata security guards, utapata all the technical jobs. Yes, domestic workers. Na utapata even nurses, health sector, utapata pia hospitality workers. They all have same
like same categories, requirements of workers. So there are many. Naam. Yes. Mashirika haya yamefanya kazi kwa muda mrefu kuwasaidia wananchi kwenda nje. Tofauti na zoezi ambalo serikali imeanzisha, sijui kama mnaona kama ni ushindani. Alafu pili, yale matakwa ambayo unauliza pengine watu kama Ann ama Eric na wengineo, ni matakwa aina gani na ni tofauti gani na serikali, ambao ni matakwa ambao pengine mtu ambaye yuko Qatar, mtu ambaye yuko Saudi Arabia ama kampuni inahitaji wafanyikazi fulani wa fulani, kitu gani ambacho mnaangazia kabla ya kuhakikisha kwamba hawa wanapata nafasi hizo wanaokwenda ugaibuni? Kuna process the government have put in place for us. One, before you recruit, before you think even of recruiting workers, unahitaji demand. A demand which is coming from the host country where the workers are going. Unahitaji pia a copy of contract. Before I think even of recruiting, I have to see an agreement that is binding between me and the person who is now giving me that demand. Na lazima nikuwe na contract that is giving me all the details, the detailed contract of the workers. Now, sometimes unapata the company can come in, recruit, alafu ikuambia gojea contract na hujui terms and conditions. I believe that is not supposed to happen. It's supposed to start with an agreement, going to the workers' contract as an agency or as the government. Look at the two. Do we have guidelines that zinakeuka sheria zetu ama sheria za nchi ambao yes, the deploying country? If you go ahead and do the recruitment, how sure are we that these people, once they arrive the other side, they'll get exactly what they Manake hilo limekuwa tatizo kubwa. Exactly. No. Now, the recruitment haifai kuanza from recruiting on the ground. Inafaa two things: contract, the agreement, and let those workers know which country they are going to and which company. Virginia, hebu tupe mfano. Kwa mfano Eric umeuliza swali sijajibu. Naam. Jibu alafu nikuulizie. Yes. Now, you've asked if kama we feel as the recruiters, we feel kama it's a competition between the government and us. I would put it this way. As a business person, when your own government goes ahead of you and do what you do, and they have regulated you, given you a license, you're doing same work. It is, I would call it purely competition, because the government does not do business. No. They're supposed to protect our interests. Second, they're supposed even to protect the interest of the workers, and they're supposed even to protect the constitution, labor law, what it says regarding the workers that we are hiring. No. I think I've answered you that. Bila shaka nitakupa nafasi tena ufafanue zaidi, maana kuna maswali mengi nitakuuliza kuhusiana na ushindani huo. Okay. Lakini kwa nataka unieleze, umezungumzia mambo ya mkataba ambao umetaja kwa kimombo kama contract. Yes. Kwa mfano mtu kama Eric anakuja kwako, pengine umetoa tangazo kwenye gazeti, kwenye redio kwamba kumetokea nafasi za kazi Qatar, Saudi Arabia ama kwingineko, wanahitaji madereva karibu pengine 70 ama kitu kama hicho. Katika ule mkataba wa ajira, ni wewe unamfanyia kwa niaba yake na yule ambaye anataka madereva, ama yeye anaruhusa baada ya kukutana na wewe kufanya mkataba na yule ambaye atakuwa mwajiri wake? No, the link between the two. Then that is where unaona the agent has to play the role of protecting the interest of that worker by first asking the contract. I need to read, understand, check the salaries. Are they okay? As per the ILO and IOM recruiting standards, is it in order? For me to be able to give her, I must be sure that the contract protects him and protect me also. Because there are some guidelines in contracts that you'll find zimefunga agency and zimefunga client, zimefunga candidate. Yes. So it is me and the other partner
we look at the contract and see whether it fits for that person, for that work. Nitakuja kwako baadaye tuone kama serikali iliwahusisha katika mpango huu ama ilisema na nyinyi kabla ya kuanzisha mpango huu. Eric, nirudi kwako. Katika hoja hii ya kutafuta ajira, umewahi kutafuta kupitia kampuni kama vile Virginia anavyozungumzia, na kama umewahi ilikuwaje, pengine ukakutana na hali ya changamoto, ama kama hujawahi ni kwa sababu ya kutofahamu ama namna gani? Si mara ya kwanza kutafuta kazi. Nimeenda kwa makampuni, hata niko na some papers that nimeandika through emails, hard copy, nimeenda, at least nimejaribu. So hii ya mwisho hii ndio nilikuwa nimesema kwamba waje niende jaribu bahati yangu nione kama nitabahatika. Because passport yangu ya kwanza isha expire tayari. So nikakuja nikachukua ya pili. Hii ya pili ili expire last year. So hakuna haja tena niende kurenew passport nyingine na hujawahi kutumia, na sijawahi nenda. Naam. Imekuwa vigumu namna gani kutafuta kazi? Kwa mfano ikiwa ni hapa Nairobi, ikiwa ni Kisii, hata ya kuwa dereva, pengine dereva wa matatu, dereva wa basi, dereva wa lori, dereva wa pickup, dereva wa tractor na kadhalika. Kwa nini imekuwa vigumu? Okay, tukirudi kwa sekta ya matatu, nimejaribu, lakini pande nyingine imekuwa ngumu kwa upande wangu. Manake wale maafisa pia wa polisi kuna vile wanatupeleka mbio. So wajua ukipewa hili gari ya kwamba uende ufanye kazi, yule officer atakuja angalie gari au niko na makosa, lakini wewe una makosa yoyote. So atapeleka gari ndani, wewe ndio unaliendesha, wewe ndio unafanya kazi, mtaenda ndani pamoja na gari. So naogopa ile ya kwamba nikipelekwa ndani, kwanza mwenye gari hatanitoa, mimi nitajishughulikia na familia yangu ndio wakuje kunitoa. Kwa sababu yeye anataka hela yake, by the end of the day pesa yake imelala. Kama haijalala tafute gari nyingine. So upande mwingine kuna wale watu ambapo wananiita ya kwamba nawafanyia kazi maybe siku moja, siku mbili, hivyo ndio naishi hand to mouth kila siku. So unapata imekuwa ngumu. So hii kazi ya Katari ni kwa 100% sure that this time round itapata, manake CS Alfred mtu alisema kwamba hata kama una cheti tutashughulikia baadaye. Ikanitia moyo, nikasema wacha niondoke nende Nairobi nijaribu bahati yangu. Na natumai kwamba hujakata tamaa. Sijakata tamaa. Ann, nirudi kwako, na sitamani ama sisemi kwamba kutakuwa na ulaghai, na sitarajii kwamba shughuli hii ambayo serikali inafanya kutakuwa na ulaghai, ila tu tungetazamia kwamba Waziri Alfred Mutua angekuwa mwepesi kueleza kwamba yule ambaye amefanikiwa katika majaribio yaliyofanywa kwamba sharti atapewa nafasi yake na haki yake ya kusafiri. Kwa bahati mbaya ikatokea, umesema kwamba mnasubiri baada ya saa 48 kupata ujumbe. Kwa bahati mbaya hizo 48 zikawa siku 3, baadaye zikageuka wiki, baadaye zikageuka mwezi, hujapata ujumbe, hujapata simu. Itakutia hofu ya aina gani? Kwa sababu kwa kweli tumeona shughuli nyingine ambazo maafisa wa serikali wamejiingiza, mara nyingine kunatokea ulaghai kwamba nafasi ya Ann sasa ikapewa mtu mwingine pengine ambaye hakuhitimu. Una uhakika gani kwamba baada ya saa 48 utapata thibitisho kutoka kwa serikali uanze mikakati ya safari ya kwenda Qatar? Tulikuwa tumeacha details zetu, so wakatuambia hizo details tumeacha watatumia kutu follow up. Ya pili ni kama place yangu itaweza chukuliwa, siwezi give up, I can try the next chance, of which najua nitapata. Naam. Kazi ya fundi wa stima ni kazi ambayo pengine wengi wanaiona ni kazi ngumu ama kitu kama hicho. Kitu gani kilikuvutia katika kazi kama hii? Pili, ulipomaliza shule, je, umewahi kushika kazi za hapa na pale, kijua kali na kadhalika, na ni vipi ukaamua kwamba sioni kama maisha yangu yataridhika nikiwa hapa nchini Kenya, na hisi kufanya kazi ughaibuni? Mimi kazi ya simu nilianza nikiwa mdogo, like nilikuwa napenda kucheza na socket. My mama kuchokora chokora. My mama anakuja anapata nimefungwa, na niuliza nini nimefanya, namwambia nilikuwa naangalia nini iko ndani. Ananiambia wewe angalia tu, siku moja utakipata. So hivyo ndo niligrow up nikichokoza vitu za mama, za vitu electronics. Hapo ndio nilianza sasa kuwa interested na mambo na stima. So after nimemaliza form 4 nikajoin nikafanya mambo ya engineering. After nikafanya 1 year and a half ndio nilifanya hiyo engineering.
And then after hapo nikatafuta kazi. Nilikuwa nasaka job, unfortunately nikapata kwa kampuni moja. Hiyo ilikuwa inaitwa New Crest Homes. So tulikuwa tunafanya installation huko, which is not permanent because unaendaga once. Unapata leo, kesho uko job, kesho huko. Unaona sasa you are not sure that uko na job. So hapo ndo nilipata kazi, ndio nimekuwa nikifanya huku nasaka kazi huku nje. That time niliambiwa kuna interview, nikasema let me try. No. Asante sana Anna, asante sana Eric. Janet na Virginia, nitakuja kwenu kwa maswali kwa sababu nataka tujue kwa nini tumejikuta katika hali hii ambapo kuna ukosefu mkubwa wa ajira. Kitu gani ambacho kimepelekea? Je, ni gharama ya kuanzisha kampuni, kuwa na sekta ya ajira ambayo inanawiri ama namna gani? Tunakwenda mapumzikoni kidogo, lakini unaweza kuchangia kwenye mada yetu ya leo kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tunazungumzia masuala ya ajira hapa nchini. Limekuwa janga kubwa na shughuli ambayo serikali imeanzisha, japokuwa wenzetu wanaona kwamba ni ushindani unaoletwa na serikali dhidi ya kampuni ambazo zimekuwa zikihusika katika kuwatafutia Wakenya ajira ughaibuni. Usiende mbali.